Welcome to our program, Tell Your Story, that is brought to you by Zimbabwe Academy of Excellence in conjunction with CIPRA Veterans Association. These personal stories demonstrate the contribution of CIPRA to the liberation struggle with the intention of arousing a patriotic inspiration to the economic liberation of Zimbabwe. We would like to acknowledge the support from the Atlantic Fellowship for Racial Equity. Zepura shumba eZimbabwe hayaya unengozi Zepura shumba eZimbabwe unengozi mzorewa unengozi simiti unengozi wati uraisa unengozi Welcome to you all. My name is Bektemba Ngwenya. Greetings to you all. Sadibonani, Morisei, Mabuyani, Morikabotu, Absheni, Molweni, Enda, Tumelang. At this point in time, I would like to introduce my next guest on the show. Comrade Ngwenya, welcome. Yeah, salibonani salibingelela lonke. Mina igama nguGideon Ngwenya. Ngizala eSanzukwi, ePlum Tree, esigabeni sakoMadibe. Induna yami nguPhahlana, umlisa nguMalaba. Ekukhuleni kwami ngikhulele ngumfana nje welisa inkomo ekhaya. Unfortunately ngachiwa ngumzali oyedwa ngikhuliswe ngomama lobhuti ubaba wachona ngisese ngumfana omncane ngo1958 ukuzalwa ngizele ngezi15 zika March 1950 1958 ubaba ke wachona. I was doing sub B sasingayenza ama grade sasiyenza ama sub I was doing sub B. Ngaba lenhlanhla enkulu kakhulu leso sikhathi ubaba echona ubhuti wayevele sesebenza wayengutisha aza amatisha kudala lana abo standard 6 wayesevele but esenza training kwakuthiwa iTT he took over from ekufeni kababa ngaya esikolo aze ngayenza standard 6 from standard 6 ngaya phi ngaya eGlogrange mission ngayenza 3 years agriculture course umlimisi opheleleyo ngithe ngiqeda lapho ke ngahlala ake ngazama ukwenza correspondence ngaphinda ngayeka correspondence wafuna ufunda iJC junior certificate yes. Yeah izabuya futhi phambili ngithe nginjalo ke ngahlala ekhaya ngayakobulawayo ngafika ngahlala kobulawayo ngidinga umsebenzi emayadini sike sitshone silele lonini leyana eduze la kolobhesi sizukunuka kwezinkwa zakolobhesi uzikuthini ngahlala nomalume eChabalala that's a good thing ngahlala nomalume eChabalala but umalume wayengavumi ukuthi ngivuke ngisiya dinga umsebenzi wathi yena kusizana ukudinga umsebenzi ayisese irodishe not is about because irodishe and I declaration yeka Smith. That was 1968. That was 1969. Ngahlala ngaze eGaborone. Ngiphethe certificate lesana se-agriculture and umsebenzi ngithethe passport eRhodesia. Ngabuya laphana hayi ngathi ngiyadinga abatswana bangazwakali. Ngabuyela ekhaya. Ngithe mangibuyela ekhaya ngathola ukuthi isituation esekhaya vele hayi andi ukukhula iminyaka yami emincane but ithambo lami lalilikhulu ngangumuntu omude njengoba libona ngimude ngisho ngabonakala ukuthi ngathi mina ayi njengoba ngeke ngazamazama kubulawa kwayehlula mana ngeke ngegoli ngabuya lapha ngaba injiva la 1971 nginjiva buya khona lapha isituation eyilapha sathola isituation eyilapha yayingavumi kwakungalaleke ezindlini hayi ungalala endlini amapolisa alale kuthethe kwakufuneka ipasa la seyidompasa kuzofuneka ipermit yokulala endlini ipermit yokulala endlini
yayithiwa i-permit manje anti isintu permit bathi i-permit yayi-permit yokulala endlini masi lapha kathesi sinje so mali zekini kufanele ngiyeli-register lonke lelala under i-permit yami mangatholakala omunye wakhona engekho permit yalala entasini engaphi ejele sezamkhipha abathumezi lapha indawo le yayinjani yayila ngamabantustan so mawuvela kubantustan ethile ufanele ubuye lencwadi evele enduneni lesenkosini ukuthi uvele endaweni enje ubuye eregister pass office yayiseza Albert le mongathi eFaradale ongangabi le oHarrison lapho so ke sasiphila impilo enzima leso sikhathi ngiphila kanzima mawulapha eGoli umsebenzi nje yayiminengi yawo umsebenzi ongadingwa hayi ngangiphuma lapha ngingene lapha ngiphume lapha ngingene lapha noma ngoMesilani noma ngoma restaurant noma restaurant sasithandela ukungena ema-restaurant uzatshona usuthi udlile so sasingena khona phana ema-restaurant ngoba ama-owners ama-restaurant kakhulu kwakungamaphuti ama-Greek lamataliyane ibo abantu abaningi ababe-ona ama-restaurant ungasebenzanga e-restaurant usebenza ema-contract ungaya ePitori lapha izitarata zePitori zazi-divided i-pavement leyi esayidini la yayibhale ukuthi khona ukuhamba abelungu umuntu omnyama kahambi ku-pavement lapho kuhamba khona abelungu emashophu kwakulomnyango phandle mayisisitolo njengoba umnyango lo lakho kufaka iwindi la ukuthi wena uyathenga lapha nothi e-Kafri shop uthenga lapha phandle wena uyare eKafuri ayithengi lapho kuthenga khona ubasi manje ukuthi mawufika ePitori bangabona ungena esitolo phakathi bayakwazi ukuthi lokho ahlale ePitori uhlale eGoli ngoba eGoli lapha i-segregation yakhona yayingcono yabona so ngakhula kanjalo ngilokhu ngisehla lami ngisiya ekhaya nje ngiyinjiva impela njalo state senisiye ekhaya so ilife yakho nayinjalo yayimpilo esasiyiphila leso sikhathi yayingafani lamanje hayi impilo esasiyiphila yayinjalo yayisimple nje but it was very hard kwakungalaleki ngibona komnyaka lapha ngihambe estradeni lapha bangidoba wathi mawudojwa uhle uye ngaphi epolice station mawusuka epolice station kusasa wekhoti yabona eBramfontein eBramfontein yabona mawusukela leli side elingapha leBramfontein kule mgwaqo nongena ngaphansi kwebridge lestimela yabona la kule ndawo ungathi izibaya nje ungathi kulama sefa phakathi yayikhothe nalabantu sasivalela phakathi khona phana njengembuzi eziphakathi livalela emakhejini mali ngene ekhoti lingena noma liyi10 makufika uthiwa 6 months no find liyangaphi lemoto B kwakungabi leloya iloya yalithatha ngaphi iloya yayithiwa section 12 illegal immigrant section 12 bahamba emoto B yafika ubantita khona ngale moto B so impilo yakhona la khona ngale yayi very hard yayiphilwa kwakuyi survival of the fittest la kwakusebenza kakhulu into mawufika uzithambisa khona ngale ayindaba zakho sasiphila leyo mpilo ke saphila isikhathi eside ke kwaze kwafika isikhathi lesi sengicabanga ukuya ngaphi ukuya khona ngale lapho kwakuthwele khona imbubu yini yakwenza ukuthi ucabanga ukuthi yini yakwehlakalela uzucabanga ukuthi lapho kuthwele khona imbubu nevertheless noma khona lapho kwakuhlupha into zonezi zamabhono into kakhulu yangenza ngize ngempini sasilabadala khona lapha ama members ezapho so babesebenza underground they used to talk to us bakabasibizela imhlangano khona lapha thina singakwazi kakhulu ukuthi kathi imhlangano leyi ngeyani bakhuluma ngezapho what is going kuyini kakhulu but kwaya kusiya kungena kancane uzwa abadala mase beli addressa lapha bethi kathi lihlalele neGoli abanye abantwana besilo kuyaliwa kadani mawuvula iradio kwesikhathi ungakhuta uvula iBBC ekhuluma ngama-terrorist Rhodesian terrorist, one terrorist dead, what abadala bathini now
basifundisa kona phana besifaka kuma channels la ngokuhamba ukuthi mawusuka lapha ukuthi kawuye ekhaya usuka lapho uqonde eBotswana eGaborone uzabona indawo enjani ufuka ubona ubani uza kuhambisa emapoliseni babesenza njalo so ke ngaleso sikhathi ngisashukela ngala kuthe ngo1976 ngasuka lapha ngayekhaya. Yes, 1976. Ngayekhaya kungoDecember ngazidlela iChristmas yami kuthe kuthi January 77 ngasuka ekhaya ngavalelisa kahle semvele umqondo wami usufikile wona lona ukuthi njani izibhamu nazo ukuthi azibuthelele. Yeah. Le radio phela yayisikhala kakhulu kona lapho. I-radio le yayisikhala kakhulu yiphi le Radio Zambia? Radio Zambia nalethi kuyani uJane ekhuluma kakhulu kuyani izibhamu athi kukhale lama AK wasike nasizibhamu samsa ngicabanga ukuthi phela yathi nifika kuphela mphosela izibhamu phenduka. That was it record. So ke January ngasuka ke khaya ngabavale sayisengibuyele eGoli. Kanti vele umqondo lwana kawusekho lapha sengikhonale lapho ukhala khonani izigugu lezi ezakuzibhanga. Ngisuke lo munye umfowethu umntaka mama omncane ngithi siyahamba sesifike eFrancis Town ngithi mina kuyendoda mina kangisayi lapho mina sensiye eZambia. You are so surprised undoda lwana. Sumajekela endleleni. Ngathi ngamtshela ukuthi sensiye eZambia. Anti sengithole information yonke ukuthi mawufika eFrancis Town wenza njani uhambe police station futhi batshele kuphela bayakurecord bengichaze police station eFrancis Town fika ngena ngiyi1 hawu ndoda njani fika ngibatshela hayi vele Rhodesia kwenze njani hayi sibona ukuhlutshwa ngamakhiwo yebo manje ufunani hayi ngifuna kuyempini babela ama questions abo very simple. Yes. But yebo hlala phansi lapha abenhlala phansi yabona ngahlala almost about 20 minutes bebe busy veni amapolisa bentwala benisa kokule refugee camp duze lesibhedlela ngaloko esibhedlela eFrancis Town manje siyangena khona. I stayed there ngiyabona only a week azange ngihlala isikhathi eside lapha mana sahlala iviki kuphela nje but ngathola kwakungalatendi kwakuyizindlu sasilala emabharakini nje kwakuyizindlu eziright nje lokudla kwakhona kwaku-right nje azange sithole lutho. Yeah lesifundiswe lokugijigijima itoyitoyi leyana exercise ekuseni bevuka kuthi I just forgotten indaseni igama lalwana umuntu wayevele ephethe lapha kwaze kwafika isikhathi sokuthi sesiye eZambia vuke kuseni but madoda liyahamba namhlanje manje mawuhamba ukuthi uye eZambia it was something very fun ukuthi khona eZambia impela ukuthi ngathi ngifika kuphela sehle free machineni sinjani kuthola andikokule propaganda leyana ukuthi khona labana vele sebelazo labana abahambile abalichiye lapho. Hey madoda tubani bengilayi lapho selombombo no kwafika isikhathi ke basithola ngemoto saye airport afika indiza kamba umuntu eqalisa ukugada iframe machine. So fasten your belt sesenze nje kuphela ithe isendleleni siphezulu mbona kubuyikudla sisevukudla nje into enje madoda unkomo senzela into enye esingaze siyibone usevukudla ukuphezulu kona lemoyeni phezulu emoyeni kona. Now my nasingayihamba my cross umfule they would tell us ukuthi akatese cross uZambezi and so forth. Madoda sesizafika this is a lenda besitshela isilenda sesifika eLusaka International Airport sesilenda laphana kwase kuntambama nje lenda laphana sehla sithola imoto ezazibizwa ukuthi kweze Liberation Front Liberation kuthiwa Liberation what kathi zazi ngasizwe zikazapho zazi under OAU as the Liberation Committee. Twala matruck lana kalakata zamabhezi uthola ngathi uthola njengengulube uphela lihlolo phakathi sisiya ngapi enkambeni yabo salala enkambeni yabo bona lapha yaluke usayikhumbula lenkambo nje ethoyini hayi kwakuyicamp yezimoto kuphela zabo ye Liberation Committee. Liberation Committee tazivuke kuseni ke ethi nampundu
ayizangena tasingena nje thola abantu bebomvu yazi bebomvu ngathi ngazwa ama-instructor khona ababekhona khona lapha amagoli bethi hayi zangena injiva and the most abantu ababekhona lapho sazinjiva zokuthi ezizijama Bermuda ezijama Bermuda yazi Bermuda ibrungulele memadolo sangena fika basamukela kahle sabhaliswa nje but ukubhalisa because sibhalisa kusasa hayi sachona sakhumbula ukuthi bakuyiphi inyanga lapho kwakungu phakathi kaJanuary it was January wasasekuloko ngoJanuary wasasenguJanuary ngihlala isikhathi eside nesini sesikhona mpana nezikhathi nje selisithi so ngaboma 12 kwambala sesisuthi sesike sanikwe ukudla ngoba abantu babe baningi but babe ngasobaningi kakhulu nje ngoba abasala sebebuye emuva hayi asidla nje kahle sa ekitchen imbiza zakhona zingaka half drum azidlela kanti sidla sishuta kakhulu amadoda azasithatha mbayimbayi ke ebethi hayi madoda sameni sehlangabeza inkomo madoda komo sesiyahlangabezwa manje bathi umdala uthi ufuna ukulibona ntambama ngesikhathi ngaboma 1 khona lapho bathi umdala uthi ufuna ukulibona hey lathi sisizwele kankomo leli hayi sayizi parade isifoliswa lapha hayi ma sagijinyiswa khona lapho there and there yahle yatshintsha indaba kankomo yatshintsha kakhulu ngathola sasingasazazi abafana besigiqa here and there wababomvu njengalabo wabona ungena western abanye bengabaphalazayo abanye bengabanjani it was terrible it was ngoba mawusuke naMpundu hamba kulesifula le phambili lanto sibona isifula lesiyana ngathi ngifike esifuleni sona siyana sesivelela leso ngaqonda enye indoda phana yabona abase training ngathi kangiqedelela data shoot me ngoba sebathi hayi awusuhlupheke kakhulu sembona sengathi ngihlupheke kakhulu but akaqede only 2 days ngathi ngifika ntambama you could not eat wangakudle ngendlela yabo khathele ngayo mawuhlala phansi soyakusulela uthi kuchawu 3 ekuseni bichayi inaseni izandla bese kuvukwa kuya kuma exercise bakuyiyona ialarm le hey ongala alarm oza alarm kanjani phakathi kwenini singazi but enkambeni kulapha sathola kulabafana ngale kwakulabafana beNamibia abafana twayini into eseni iswap ya kulabafana beswap gengezindele ezithola zithola izibhamu yeah they're so friendly but inkinga yabo kwakuyimbanje selesatshela uthola phana baswap lingayikhona ifana bakwaba bheme imbanje too much yeah so ke sahlala laphana nje I think it was February siloko sikhona phana but vele ungathi sesitrain ungathi sesi-training center ngoba ungalala kunganesimo trainer ngezigodo uhamba uthela isigodo sakho kanje nje njengombhobho mali driller laphana udriller ngaso isigodo sakho sona siyana so kwabuya labo i-political education yayikhona laphana sifundiswa ngubaba lwami uNjombe sasimbiza uNjombe but sengikhohlele igama lakhe what is his name uNjombe wazi komisariat lawe nazim umuntu ayisifaka ku political light ngoba indaseni yonke yayisenziwa iqondaniswa le politics ukuthi be political matured uwazi into oyenzayo ungathi wena ngizele eZambia kuphela kuyadula so you must be bakufake ku politics ukuthi uvuleke ingqondo yakho ukuthi vele kanti ukuthi ngiyakhona le ngiyadingani ngiyenzani and so forth sasifunda iMarxism leLeninism lapha labo socialism sifunda amabhuku amakhulu kodwa sifundiswa ngesilungu sasisizwa kodwa uthoka sifundanga sisizwa then from there ke kwafika isikhathi sokuthi sasigrade abanye bagrade khona phana baye eMembeshi basiya khona phana baya ku training eMembeshi sasala laphana sagrade nathi sa FC Freedom Camp Freedom Camp ingale kwelusaka nje duzela se Philabus
khona indawo ebizwa kuthiwa iFilabus ugcwele abantu basekhaya baseFilabus kamba ikhona lapho ongathi yayindlu ebhunu sort of lapho ke sathola ezazivele eRussia amadoda evele ezithebeni ngoba uma uvele eRussia sithi uvele ezithebeni ngoba udla into enjani into zezithebelo akula mapapa phela ngale stay sesibona amadoda evele ezithebeni amadoda evele ezithebeni ke asithwalisa nzima. That was a full training ke lapho ngoba sase siba lezibhamu noma sazishota but the train kona lapho lahlala I think February March kute May sa address wake madoda selisiya ku training liya ngaphi liya Angola yebo samele izimota ke obe ama trucks ama gas amagazi no amazili I think I figure 40 ngoba sahamba si 2000 and something I think 2010 or something like that hamba selubangise Angola ngomgwaqo silama Cubans isiCuban sasingakabisazi sona sisipanyolo noma bekhuluma nje sokuthi ntsikithi kumnyama right suka lapha ebusuku ngabo 3 andabuka kusa logistics yavele bebuye lazo into zabo behamba ngama Volvo matraka ama Volvo ayathola supply I think there was 8 or so ethola supply bele moto zabo zamatanka diesel ukuthi akula lapho kuthiwa ku diesel izathengwa ngapi imoto mazingasela diesel yalayina ihamba ithela kuphela zonke so sasuka lapha sahamba ke I think the journey to start almost 6 days from Zambia to Angola. Yes. Ngoba sathi sifike border eZambia. It was the ilanga lesingakilapha. Safika ngelanga lesithathu ekuseni eborder eZambia. Fika ku No Man's Land, sapaka ke ku No Man's Land, sahlala. Ilanga litheli sithi ntambama bazofika amadoda khona la vele Cuba. Ayivele ezohlangabeza thina escort. Yes. Escort yabuya ke escort babebase escort noma vele kwetala thina singezwa lutho nix kusaseyimnyama lapho then from there ke basithatha sayisema uphuma eborder lapho ungwaqo khona ujika sokungathi kule ntaba kulesifula safika esifuleni lapha na salala khona from there ke savuka sachayi journey yethu sasafika lapho sasitrainela khona kuthiwa kusebhoma eliwena emapini kadesi sebebhala liwena uqala ayitwa iluso ayitwa iluso iliwena from liwena efika sijike sibeka ngapi eMpumalanga sesiya enkambeni lapho esiya trainer khona but ifani part of sathi sisendleleni sesizafika nje endasikeni eliwena endleleni lapha anti imoto ze-convoy zingahamba ziyama i-convoy ingahamba iyama mayisima ukudusi ama-skulls amakhanda abantwana kungabantwana kudlalisa ikhanda labantu. It was a surprise kithi ngoba ngendlela abantu ababefika sathi siyafika ke eluso phakathi ngoba sadabula phakathi it was worse ubona abantu nje kungamakhanda kwabantu amathamba ayivela ngaphi la amakhanda abantu kokule yabo endasenye unita le MPLA so angithi ke supportwa ngama South Africans so babulala abantu too much okulongo kwazi ukuthi ngamasotsha kumbe ngama civilian ayibulewe lapha so from there ke saye enkambeni yethu out of sebhoma emboma lapana sathola besimile kama instructors yethu engama Cubans i-leader ye-training camp yethu kwakunguchile leya sasibaba babemazi ngelikaDubu wena ubizwa ngubani ngaleso sikhathi mina ngithiwa Khabaratani Moyo that is my pseudonym that is my pseudonym mawafika ke balikhatha ngama companies I think we had 12 companies ngaba ku company number 11 sasidila neza umaqhuphula lesi Malin mine. Malin mine and so forth. It was military engineering esilungu sakhona. It was military engineering. Yes. Isdila la ngamabuku trip ukuthi masi ngakulungisela kahle njengokufundiswa kwethu ngama Cuban. Yona li indasini
icomputer yakho ingakuchisa kathesi into esasiyifundiswa leyana sifundiswa konke ama letter bombs zonke izinto I think sifika laphana i-training yethu ayifanele i-start up to 6 months sifika laphana ama-Cubans esamukela the following days siya sinikezwa ama-uniforms and so forth esifanele seku-training sa-train only 2 days ama-Cubans aya kuDubai atene no abantu laba batrainile laba manje lithi sibatraineni yini leyenza ukuthi bethe abantu laba trainile into zonke sasifundela usaka ama comrade la amanye sasilawa ayevele trainile ahle asinikeza industry yonke ye training ukuthi lokhu kwenziwa so lokhu kwenziwa sikwenza practical nevertheless sasingelazi imibhobo but sasikwenza ngani nezigodo zona lezo imatching yona yayiwesi ngoba sasikwazi yonke into yematching lento zonke nje ezidinga eze military laselifana abantu abarepeatayo sasifana labantu abarepeatayo awurepeatayo ungcono ngoba yabafaila so ke bakhulumisana uDubuke wa reporter khona ngale Lusaka kumdala ukuthi khona hayi lapha amadoda leyathi training yabefanele ikhathe ngoba laba bantu bayakudlala ngesikhathi so i-training yethu yaba 4 months yes trainer 4 months saqeda wabuya umdala ke wazosi ezisiphasa parade singamadoda aseqedile ngisho yeah ngiphakathi kweli kwamadoda aqedileyo sengizibona lami ukuthi yes I'm a typical soldier lani into ebangangicabanga engasekho ngoba ngase ngafuna ukuthatha isibhamu bele do hayi kwakungasekho but the good part of it ngiseAngola angizange ngingcole eAngola sasinikwe isepa iColgate igwayi everything yayisupport yini iCuban government even ukudla sasidla ukudla okuspecial yes tinned food ama-rice into zonke lezi zichebanayo sasingandezi ipapa leli sasilidla sometimes uthi la nasingamadoda ezishebo sasingamadoda ezishebo sinonile lawo ubona ukuthi amadoda la noma sifike eZambia safika kwe so handsome si-clean kakhulu uniform yethu wawunikwa 2 pairs uthi ubona ukuthi khona abantu laba nababezimisela ukuthi basincedise 2 pairs nami ngimhle nje ikepesi yami amareza okugunda kokungavunyelwa indevu sasigunda kahle sibe bahle isoja walazi irregular force sasiphathwa kanjalo but nevertheless kwaba lama izinto but azange sibe inkinga izange ibe khona enkambeni yokuthi kumbe njani ilakethu sathi kwelilanga sisiya ku training abaye ba adobe tank you know sengithi iCaterpillar you know iCaterpillar yes iCaterpillar phakathi kwegusu nje ngoba iyangola lezi zihlahla ezinkalakade zezihlahla yabona lezi zihlahla lezi lesincane lezi uthola inkalakade ezihlahla ezingaka so kuligusu indawo yakhona nje ya igusu but amanzi all over even a small stream like this iyabigeleza amanzi so kugeza kwethu kongasidlula sasigeze emfuleni but lapha enkambeni kwakufakwa amatenki sasingavunyelwa ukunatha amanzi omfula hayi awethu amanzi ayefakwa amaphilisi singabantu bakadokotela every time sisiyahlolwa sasingamakhiwa ngoba ngendlela sasiphethe ngayo sasilama instructors ama-Cubans they were 250 silama Russia ama-Russia abe yi-60 60 Russians ama-Russia ayengama instructor okubheka yonke the whole training bencedisana lo Dubu contact no Dubu manje ke ekukhulumeni njengoba laba bengama instructors dina dadingakhulumi lezo ndima bobezoma ladizwana kanjani it was very simple answer sasilama translate kwakubuya abafana bevele university uzokuthola ubenze English University ethile eHavana from Cuba each and every instructor had an interpreter wayekhuluma lo lana and phakathi kwecompany icompany yethu consists of about 4 platoons or 6 platoons and so forth phakathi kwabo each platoon yabile ilo instructor wayo
lo interpreter wakhona bahamba beyi2 one instructor one translator so sagcina sesisizwa hayi sesimtshela ukuthi wena into ekhulumayo ngamanga the instructor uthe angisho yes lokho abathi ngesilungu straight from the horse's mouth. Yes, straight from the horse's mouth. Wo, okungifana ngoba i-instructor wakuthiwa ngu-Odeline. He was a soldier, pure soldier. Wathi manje sezijikile uhlubona ukuthi this one is a soldier. Yeah. So ke saqeda i-training yethu after 4 months sahlala almost 2 weeks usavimbile indlela yokubuyela. Ukuthi buyele back eZambia. Yes. Akwavimba phela sasacetsha ngokuthi singanikeza uFree Machina unkomo aphinda wathi ayake bame noma libanikeza imbobo bahambe bezidubulela ngendlela hayi baphinda bahala ke sahamba ngezimota zethu sabuyela saya eZambia safikela eFC lapho sasukela khona fike eFC sifika nje eFC the second day i-company ezasala khona lapho yahle anywa yes armed new guns from the boxing eShayina wona AK Shayina chichi grease so keep grease you see so ke the rest sathutha sayisiwa ngapi emagojini ahlala emagojini CGT ayitwa CGT2 CGT2 ahlala khona abanye abalaleleyo mathola abazi ukuthi mawusithi amagoji bayosithi igoji kuthi intaba sasibiza sithi ngamagoji gojis indawo ezihamba kuthiwa undulating what ngesikhiwa nje sibiza sithi igoji intaba uthola ukuthi intaba lezi indawo zakhona zirafu uyahamba utshone ukhuphuka unjani so forth sahlala khona lapho sisiyale sasivele siarmed hlala uthwele AK47 yakho elocezu so AKM AKM lwana ke umuntu wamuza ku Radio Zambia ethi wazothathisa kwisibhamu wagcina umbonile naye Zambia uJane ngambonela usaka ngazombona later sengilimele sengiselusaka iko ngadibana la elusaka katsasizabonani njengoba elusaka ongakungene phakathi edrobheni wawulisotsha isotsha zonke allowed ukuthi umove phakathi kwedrobha wawuchawule phandle uyephelela enkambeni uthi enkambeni wawungaphumi wayena edorobheni uzihambela nje umthetho wesotsha uthi isotsha mali senkambeni liphuma nje linikezwe incwadi kule reason yokuthi why lifanele liphume enkambeni njalo wena kasosotsha or a guerrilla a freedom fighter from another country awufanelanga unikezwe ifreedom efana le abanye abantu abakulelo lizwe angitsho isiphepheli futhi ucelisile indawo yokuhlala lendawo yokulala so mouse unikeza ifreedom sutholakala ugqoka icombat uphakathi elusaka susiya selokitchini suphakathi ebawa sujive khonale what more afu enemies abuya lapha ihlangana la ujive khona ngathi uyasho lapho uthi walimala lapho walimala one of the bakeries or walimala nje utraining phakathi enkambeni azange ngilimali ngabuya ngahlala emagojini 90 from emagojini ngaya deploy eFeira Boma iborder yeMozambique le Zambia le Rhodesia Rhodesia sibiza Rhodesia ekaSmith ekhoneni so kulenkamba kwakulenkamba nyana yamasotsha eZambia so njengama tororo ngendlela esasibizwa ngayo thina sasingahlali khona lapho khona ngale thina sasegangeni siyenza ama bases ethu egangeni not wongathi eFeira afika phakathi ngalo kuyistronye idobonyana kokhona khona usisweni ngoba sasingahlali phakathi sasihlala egangeni but the area yonke yayibizwa ithiwa iFeira okay yabona ikho lapho walimala khona eFeira ngachapha ke sengideploy ngisiye ekhaya yabona so ngathi ngachapha ngisiye ekhaya ngabuyela eZambia sazothi sekubuya abanye I think ayi second group eAngola abantu bafika ekhaya
uthola abanye abantu abavele bekwazi ekhaya. So thina njengabantu abavele bephuma kuma operation areas sasinikezwe abantu andithi hamba siyecela ngicela abantu ukuthi ngicela abantu i-reinforcement. Yes. Ekhaya kubi isimo esikhona esisibone ekhaya sasidingani amasotsha amaningi maku ukuthi ku-operation area belilabantu abafika at least about 20 sidinga an extra 10 so selifanele lezambia uyecela ukuthi hayi bengicelani amanye amasotsha ukuthi baphindezele laphana so sesinikezwe igenge leyayivela ngaphi eAngola i-second group tasifika it was Zambia side actually. Mawusuke emabhesini usiya emfuleni. Yabona? Mawusuke emabhesini usiya emfuleni. Kungumango. Mawungaqinanga kahle itraining wawutshontshela suku ungahamba ndisini. Thina sasihamba 2.5 days. Sivele sifuna ukuthi sikubone kahle sasihamba 2 days. Yeah, ngapho uthele amakatsha ayi2 lokudla kwakho lempuphu angisho uyithwele ngeqolo ama-rations ami sifika sisendleleni lapho esafika salo ntambama ezi-deployment silali lapho semphuma kufika endaweni ufanele upatrol ubone ukuthi ngaphandle ngale kulanda apho kulalwa phela esotsheni phuma ke ngaya patrol ngihamba labafana ababili masifika kwenye indawo ngathi kwisiqukwanyana so kulento ebhongayo la kadisilwane njengomuntu ojayele anti into zokudubula ngezami ibe ngithi khona phana phakathi kwento anzange iqede le magazine hayi instead isilwane sesinjani sesiphezulu kwami you can't believe it ngase ngisikhangela so sesikhangelele ngamehlo so sokufitezela phansi manga kuhlubulela manje ubheka la ubone kahle uzabona amanxeba eqolo la yabona wale yes siyabona yes izipho zesilwane yabona izipho zesilwane liko lapho walimala khona liko lapho engalimala khona manje isilwane lesasesibulawa nje bona asifanga isilwane ngasibheka sayekta sathi jump sayalala lapha sangibheka so sabonga sikona lapha now le indoda engangilayo yayisiphezulu kwesihlahla sibaleke yakuchiya iphezulu kwesihlahla lapha isibhamu selahlele phansi hayi anyhow situation sasiyisimo sokuba yethuka yehlando lesihambi mangifika ngale lapha esichiye khona abanye ngithi sengilimele they could not believe abazange bavuma ukuthi khona ngilimele baze babona mangihlubula so ngithi bebona igazi sayiluma la duze lesibunu la amazinyo so ke bafika bambandisha laphana anti sasiyisibhedlela esihambayo yeah we're moving hospital yonke into yayikhona fika laphana ngayelatshwa ke manje ngendlela esengilimele ngayo I cannot proceed semfanele ngibuyele ngaphi emuva yes bebenikeza amadoda amanye yazi indoda amanye savele training nikeza amadoda ayi5 bathi selizahamba layo khabaratane area ebesini ayilatshwa kuhle izotha ngaphola kuyi ngibuyele sisendleleni lapha ngathi sathi sisuka la banithwele ngethala leyo bona bathwele impilo ukuthi ngilimele kakhulu desihamba njengalapha ngiyabona la ku Lisbota lapha ngathi bekani ithala phansi yazi ngacabanga ukuthi khona laba abantu makungafika inesken amabhunu lapha edubula baza kumela yini mina ngilele phansi athi ngabona ukuthi kuyisilo sekathi lahlana kuyinto lokho lethana isibhamu sami that isibhamu sami ngithatha iphoshe yami faka phambili ngingayibophi ngapha ngoba izangithunukela ilenga ngapha indozwa ngani umbobo wami mbona ndozwa njengalapha lapha ngibona ngiyahamba athi buseki lahlani idoti le sengizihambela ngani ngenyawo zami yes hamba impela sayalala endleleni savuka siyafika eBesini I stayed eBesini yabona for 3 days manje into yayikhona ngangimuntu lwana ngathi urafu
ngangaso umuntu okuphonga ulanda nje even command esasihlala lapha bengangithembi kahle so ngaba ngumuntu ofanele asiwe ngaphela usaka ayikhangela ngamadokotela njengoba lapha bengathembi kahle bethe ngcenye kuqhamuke ungabale effect so ukuthi mangicabanga ukubuyele riye bathi mina hayi angilapha hayi amadoda athi tactic kuyini ngcono bangithathe ngiyelala ngaphi duze labo fika bangenze lokuyitende nyana so eceleni kulama commander khona ngala ngisho bayazi ukuthi ngizalala indoda njengendoda ayisegangeni ulala isemthingila angisho uthi mawuthi khwaja vele ngiyakuchisa bathayimela labo amadoda trainileyo akwazi ukuthi akubambe njani ngithe bethi bathi bathola ukuthi indoda ilele over babethi khwa uthatha isibha wathatha insindweni le ngithembile sebethethe ke semfana lo muntu onqunu right bathi igazi yabuya manje igazi yabuya izoletha supply bathi igazi buya manje ususiyela usaka manje ongabusathini sumuntu phela sensiyela usaka so ke ngabe ngagadi igazi lana ngelusaka fike lusaka ngathenda ngubangu mazi uDr Bangu angathenda ke wangelapha angise UTH ngahlolwa thola ukuthi hayi ngahlala nje at least about iviki le elama days athile ngaqothwa ke khona ngale futhi kanje namba abafana bakadonki amazu donke logistics abafana bakadonki namba bebengithatha ngetruck siya ngapi eVC mangifike eVC njengomuntu layo efuna usisi lapha sengikhonjiwe into ayingavunyelwa sengikhonjiwe kusasa kuseni sengikhonjiwe ngisho abafana ntamba ngezikhathi sibuyela futhi ngetruck liyana wasasuka lapha sayajika ebafana abantwaneni babangabafana lapha nendasini kubokhijana sabuyela sifika kusasa ntambama ngangilala ematruckini sivuke kuseni bengithwala ngemoto ensize esibhedlela ngoba treatment ngangithola eZimbabwe House ngibona nje itruck kuthiwa iyale povisile amantombazane phakathi sengicabanga abantu bami phela amankazana lapha ngokhombisa ukuya ngaphi omunye la yakufuna lapha abantu babehlezi yazi sorry mama ngakhulumi kabi kodwa ke into ayisenzakala ngifike lapha sengikhonjiwe manje eVC mawusegedi le VC kwakugadi ke emlungushi ngale esifuleni lapha babegeza khona ucingo so ngathi angazi babelu 10 ngaphansi lapha babengena ngaphansi mawukhuphuka so usithi kule shop unyana ngemuva la ufika ngayehla shop lena ngayehla ke ngayana ngaba abafana labo gengeza bukhijana bavela enkambeni yabo labo ngazi ungabafana kwasekukhulile yakho sekufuna into leya mabe kugijimisa ngale kusiza kuza kubhobo ngapha kuza kimi khona ngapha angisho into emfanele ngiyizini akusela enye bangambamba phela lami isenkingeni iterritory enkiyo kangivumeli Mbaleka siyadinga ama lift ngibuyelele usaka vela kusabuyeleki ngale ka Torodweli babe yoma commander me northern front ngale sebezwile ukuthi awungwenya ukuthi ubonakala eVC sesiye VC batalo sepholile kabuyele bathi lo upholile kabuyele ngapi efront mangifika eZimbabwe House kusekuseni uzobethi kuthiwe kathesi hambe besini ethatha impahla zakho sohamba lapho saseku 1978 sakungu 78 lapha akusengu 77 sakungu 78 mbuya siyathatha impahla ntamba masihamba back to mangifika ngale ngabona ngahlala emabhesini almost about a week or so ngoba angihlala sengibopha lapha amabandage hayi bandage ayikhona nje lami kubopha ibandage into esasingayithandi thina abantu besigorileni bopha phela ibandolini yami lapha le ndaseni ukuthi khona
ngapha mase ngibophe kahle ayisoze ngishukuleni nisizwa kahle ngeke ngithwale le feedback ngizwa ngazo ukuthi hayi futhi sekuloko ngiyahamba athi asilabo Joseph labo Rudu mina le unit ehamba ngiyahamba ngekhaya wathi awundoda uzasibophisa phela ngathi mina anti linilethile efront lethe front kangihlala emabhesini mina ngihlala ekhaya debe thathi izilungisa into zethu kahle back to home sikhathi esiningi ngangispenda ngisekhaya Burungwe umuntu omashona sasitawuri sishona lesingangasi sasingasi nanazi hayi ikolapha kwakulenda singeni khona sasi izalapho zazikhala operation area yakho bakuse le ndawo isho yeah kakhulu andayivuthi from 1978 kuzochaya inasini kuzochaya independence silokhu sikhona lapha but kwakwafika isikhathi nyana lesiyana eservice county ukhona umuntu esingenoyamazi wayesengukhomanda wethu indawo nyana yonke lena etongumawupola bake bahlala bonke labo Mr Nyathi angazi mbo wayethukile kumbe njani wayevuka into lezi zingaka so sasuka yabona mawusuka ebantwini anti sase sihlala labantu lathi phakathi anti sasibiza ngathi indawo ngathi liberated kancane but ngekhozi yokuthi ekwadutshulwa i-Viscount the area yayisi no go area ebusuku siyahamba siyecela impuphu yafika uthi so ewindini uthi so ufaka isandla sokuthi salukwazi siphakathi ndiyani wezwa ndiyani ko indini sesiphosela ama-kitback phakathi befakani impuphu ukuthi siye kudla ngisho but azange sahlala isikhathi eside ngoba sabona ukuthi kuhlala kwethu egangeni kakusisizi ngalutho ngisho lapha silandeni masibuzana sihlezi lingamadoda madoda salandani la salanda ukuzokulwa eZambia mabangazwa ukuthi amadoda egcwele game sesizidlela inyama bathini imbobo siphela ndimphethe wombobo lona uphethe wakhe thina sesihleze game sesizitshona sizigezela sithi silinda umuntu ogulayo singalinda the whole section almost icompany yonke ngalinda umuntu ogulayo so sabuyela back to operation area but now i-situation yayisikhona ingathi isiwomile kancane operation area mpela yayisingasayenzi kahle yayisidinga indoda ekhiphayo la ezandleni la umuntu lo ufanele uhlala ugobile isimo sasesibi socha kasimiphi kwazobuya idzakutsaku elazi idzakutsaku amasizwa nje utola amatsaku idzakutsaku kutsho amasocha kaMzorewa lana ke babebizwa ukuthi ngabantu abachipileyo mawufuna ukufunda ukudubula usiyadubula bona mawungumuntu okhuthayo lwana ufuna ukudubula uhambe edubula noma ubambe uhambe ebamba bona ngezandla they so cheap yes abantu beku operation area abantu ongathi mawulisiya kulwa mali ngena ku Berkeley uzwi Berkeley yakho ni sound mpela support unit Gondo arishayi uzorithi Gondo arishayi level engashayi ngempela malithi left and right left and right flank advance bayabuya ubona inkalakade endodi imile impela iphethe FN30 siza iqondile angisho so mawusizwa ngapha kuchaka kakhulu ungazimiselanga bayakubona uflathele bebe kuchayisa angisho uvele the phansi wadla phansi njalo uthulwa intweni shoot to kill angisho wonke umuntu abusempini yethi nje usithi wangela sibindi ngcono ukuqedelele mongala sibindi uzabulalisa abantu abaningi angisho fanele ukuqedelele
Andisi ku Berkeley manga kuqedelela kula muntu ongakhuluma phela ukuthi waqedile lo ngba. Udutshuliwe. It was a Berkeley. Yes. But there is one iBerkeley esachona uyazi iphakathi kwamanzi. Yazi amanzi. Amanzi indawo leyana yabovutile indawo ezingathi zamanzi ezingathi zingama amaqaphozi. Uthola okunye ungathi kudipinyana so ngisho. Ungena phakathi ama helicopter gijima khona lapha so ungathi kubonile. Ma ungena phakathi kwamanzi yakuvele ngamakhala ukuthi ungafi. Mathi phukupuku so uqila so ndasinga. Uzwa ngathi idubulile. Wezwa. The whole day usemanzini ziyahamba selingapha. Angisho kodwa ngiyabe ngingaphi ngiphakathi kwamanzi the whole day. Survival of the fittest. The fittest is somebody who ozabesebenza ingqondo yena lana ukuthi ngangena emanzini ilanga lonke. Awusadinga abanye ukuthi bangaphi. Wena sudinga wena ukuthi kuyini okungakusiza that particular time. Abanye sasadibana sekwazi ukuthi mase kuntambama sizatholana njani. Sekwazi ukudingana thina. It's a matter of life and death. It's life and death. You are in the Berkeley field. Yes. What do you expect from the Berkeley field? Mount ku Berkeley field, you expect anything. Ebusuku noma nini kuyabe kunjalo. Right. Enxa yesikhathi asiye sethi siyefika ku 1980. Wazizwa njani mase kuthiwa 1980 impi sipheli? Impi yathi iphela. La khona pano ku announce ukuthiwa kule Lancaster House and all this and that. Thina egangena kuzange usiphathe kahle. Mina personally akuzange kumphathe kahle. I used to talk to other comrades betshela ngithi indaba yokuthi sidubula kuthiwa kusayakhulunywa ayisoze ibe right. Yes. Angisho ngani bakhona ama comrades engangilawo eside ngani bakutshela. I used to tell them ngathi mina indaba yokukhuluma le izasifaka emanyaleni kusasa. Yeah. But now uyabulalela iCommander ngisho. iCommander athi ngenani enkambeni. Saya kuma assembly points, sahlala kuma assembly points. Asemashumbe pulse. Jika sabu nasiyeni and so forth, wo papa 1 power and so forth. Sazo fika la chestunguzi, angahlala esitungwizi. Ama 80s. Yes. Laphana futhi ongathi ubheka ungakhangela futhi ukuhlaliswa kwethe endesikeni ukuhlaliswa komuntu esitungwizi. Tactic lena ukufuna ukubulala abantu. But unfortunately sasingabantu aba very clever. Angisho? Yes. Tactically we were educated. Never mind ebukwini sasingafundanga. Kodwa ke lapha sasifundile. Sasizigcinele okwethu okwani self defense. Kodwa saqotshwa. Anje government yasiqotsha lapha nathi. Ngayapi? eKwa-River Mine. Iko nga-integrate wasengivele eKwa-River Mine. Wangena kuZimbabwe National Army. Ngangena kuZimbabwe National Army. Ngangisemashingo le. Right ke umbuzo wami wokugcina. Uthi wona wasuka wabuya ngapha eSouth Africa waba inchief. Wasuka waye Zambia, wa trainer. Waya Angola, wabuya walwa useHurungwe. Ilizwe lakhululeka. Namhlanje sesiku 2019. Yonke into leyo uthi yasi uma wena usubona kwakho analyze ukuthi lento oyilela wakwazi ukuachieve na. I-achievement independence yaba khona. The country is independent, but ayilababusi. I-independence yatholakala phela ilizwe li-independent likhululekile lakhululwa ku operation yamakhiwo. Kodwa langena ezandleni ezingayisizo. If at all ilizwe lathi likhululekile, never mind eyami party izapho ingazange ithola ukubusa. Kuyikuthi yona ZANU yathi ithethe lo umbuso yabusa on the right direction ngani ngiyathi umbuso right. Now the country is independent. Iswela abantu ababusa ukubusa okukhona ikukungekho.
ilizwe likhululekile asukuthi ungalikhulula futhi kanje ngakhe ilizwe likhululekile never mind sike sahlangana ngeke ngahlangana lento eziningi ekukhululeni kwelizwe ukuphuma kwami ku National Army azange ngiphume ukuthi ngiphuma ku National Army ku National Army ngaphuma ngiqoshwa ku National Army fired National Army yazi kuthiwa hamba ukhonjwe so hleli phakathi kwephuma wenze nje so yazi iphuma itanka lana lesini wenze nje so kuthiwa ungaphakamisa ikhanda kwalehliswa umsebenzi uphelile angisho from there bangilandela futhi sensekhaya ke ngathi ngihlezi endlini ngadlala eMagwego West endlini kaBhoti ngilele kobunye ubusuku ngizobona amadoda esehani indlule leso sikhathi ngangisaphuza utshwala I was so drunk that evening ngingazi ukuthi njani babefika mangithi ngiyate windini so sengilayithile ngithola imbobho yenze nje ngeze support unit hamba lamasayi o yes babefika bengena bethi isithupha khipha impela izengelana la namhlanje ngisebenzisa lona isengilonde tsi sifuna uMr Ngwenya ngathi mina uNgwenya unjani sifuna uMr Ngwenya ubesebenza ku army ku 4 brigade but fortunately enough ngangilomnawa omunye wayesebenza ku 4 brigade ku communications ngathi ubani anti industry isithupha lapha lasibhala initial kuphela G yes ujilo rengakhanyi kahle bethi ngithi hayi ngu ngilomnawa motongo Ernest Ngwenya use bathi ya sifuna yena bangichiya athola ukuthi situation kayisangivumela ukuthi ngihlale ukusinda kwakho lo ukusinda kwangisindanga kwalutho ngasindo kwesikhatshana ngabaleka ngaye eButswana ahlala eduko for some time ngithe ngikhona ngale bangilandela futhi ayabotsha kona le eButswana ngathi ngamvele eButswana ngambotshwe kanje so ngabatswana for kwensimbi zenyawo lalezi ngihlezi so emotweni yakhona ngayehliswe yabona iNorman's Land lapha ePlumtree that was 1980 I think it is 84 83 or 83 I think so so angisho yes bathi befika bathi abakhululeni laba ungakusikhathazeki kule platoon yamasotsha bathi ungazikhathazi lo angathi yabaleka kuphela siyayi fika ngavalelwe esitoksini sePlumtree laphana ngibona ngahlala it's not more than 2 hours esembonile ukuthi lapha ngiyalala mbalekile la ngamboni amapolisa la egoka amasatani la lithi ngama reserve khona kokugada ngomguguda ngathi lokhu makubuya ntamba makuphela kuzovula ukuthi kuyaletha ukudla vele nguchange karate enzima sengihambile ngathi bavele basicabanga bangicabangele kakhulu bathi uyo harari pano anenda ku stop camp alale stop camp buka kusasa ke sokungena ithosha yakhona faka isaka leli lapha faka amanzi phakathi kwamanzi but angizange ngilahla ithemba hayi abanye bakhona ama comrade amanye engangilabo nguye nalo uphi bathi yena uNgwenya yena lo nguyazi lapho kulezibhamu khona so from there ngachintshwa from stop camp ngafakwe emaselini emzilikazi ngihlala ngi1 ungavunyelwa ukuhlala nomunye umuntu ngaye court Magistrate Court yathi High Court ngafika ngagwetshwa ngayishikurupi ngize ngaphuma ngeamnesty yayibona amnesty ye unit accord yes 1987 yeah but saphuma ngabo 90 yasake sahlala phakathi ngahlala phakathi kusa analyze into zakho nokuthi zikhitshwa kanjani so ngazokhitshwa yiyo but khona lapho sengingcono ngoba ngase ngenzi i-junior certificate ejele sengenze le form 4 ejele regardless ukuthi ngase ngithi sizabhala this year but now unfortunately ngaphuma ngisho i-situation yayikhona injani sasibizwa kuthiwa yini ama-dissident yes dissident ya
sakhululwa ke kanjalo sahlala phandle lathi njengabantu but nevertheless ukuhlala kwami akuzange kungisendawo nangu la namhlanje sengise South Africa futhi but ekhaya ngisahlali andiyabona isituation yakho ukukhulula ilizwe ngomva kokukhulula ilizwe iminyaka engaka ngizagugela egangeni ngisho semvele sengigugile senza sengifele egangeni. Comrade Gideon Ngwenya, siyabonga ingxoxo yethu namhlanje isifundo okuningi ngithemba lasemakhaya abalalele bazoxoxa bafunde labo okuningi njengami namhlanje. Siyabonga.